প্রিন্স আওয়াজ আসছে কিনা একটু কনফার্ম করিস। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আওয়াজ আসছে কি একটু কনফার্ম করিস প্রিন্স। প্রিন্স আওয়াজ আসছে কি আমার ঠিকঠাক? একটু কনফার্ম করিস। डाउनलोडिंग रिसोर्सेस। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
703 MB। আগের প্যাচে মনে হয় 2.5 GB অলরেডি ছিল। গুড মর্নিং গাইস। তো 5.1 চলে এসছে এখানে। রেইনবো ডিস্টেন্স আমাদের আপডেটের গিফট ফ্রম ভিউয়ার্স দেখেও শান্তি লাগে। Ardent flames force the soul. 2 560 নিউ বস। এটাই মেবি জাইলেনের জন্য। মেরে দেখতে হবে কেমন কি ব্যাপার। নতুন ব্যাটেল পাস, নতুন ব্যানার, সরি complete play complete. Wow, 60% total explosion progress in the basin of unburnt flames valley। কোন জায়গাটা? এই দিকটা একটু এক্সপ্লোর করতে হবে।
কে কে আছিস চ্যাটে? প্রিন্স, শাগনিক, কেউ আছিস? তাহলে পুল শুরু করব। স্ট্রিতে আমার আই থিঙ্ক এটা গ্যারেন্টিডই আছে। হ্যাঁ, লাস্ট হেরেছিলাম 50-50 কেচিংয়ে। কত পেটিতে? 1, 2, 3, 4, 45-40, ওই 51 পেটিতে হেরেছিলাম। তো 1, 2, তার মানে আমি এখন 40 পেটিতে আছি। 51, 40, 91 হয়ে গেছে। তো নেক্সট 10-এর মধ্যে যদি বাদে তো লাকিলি ঠিকঠাক থাকবে, না হলে কেউ বেশি যাবে। অর্ণব কই? অর্ণব কি উইপেনগুলো কি দিয়েছে? অবশ্য প্রিন্স থেকে কি বা বুঝবি, তুই তো এগুলো খেললি না। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? বলছি অর্ণবকে ফোন করে ডাকলাম। প্রিন্স একটু দাঁড়া।
আহ, আরে অনেক গিফট দিচ্ছে রে অর্ণব, অনেক গিফট দিচ্ছে দেখলাম। তোর হচ্ছে দেখ, এখানে তোর এই ল্যান্ড অফ ভাইব্রেন্ট স্টোন অ্যান্ড ফ্লেভিং স্প্রিংসের দিয়ে 400 পাচ্ছিস, আমি অলরেডি 300 পেয়ে গেছি। মানে এগুলো স্যার ওই নর্মাল ইয়ে কমপ্লিট করলেই দিচ্ছে, বুঝলি তো, যেগুলো তোর এক্সপ্লোরেশন। এখানে 400 পুরো ফ্রি ধর। তারপরে তোর টেস্ট রানে আরও পাচ্ছি 40, এখান থেকে 500, মানে এখানে 1000 হয়ে গেল, এখানে 60, মানে 1100 তো তোর ফ্রিতেই দিচ্ছে। আর সাথে তোর এক্সপ্লোরেশনের জন্য এক্সট্রা তো আছেই। ও হ্যাঁ, আর 300 300 600 তোর ইয়েতে মেইলে, মানে 1500 গেম খুলেই পেলাম 10টা ফুল। মানে গেম খুলে এখনও পাইনি, 600 মতো বাকি আর কি। তো ভাই ভালোই দিচ্ছে। যাই আছি, আর অবশ্য 50-50 আমার শিওর আছে। এবার ঘটনা হচ্ছে, আগেরটা কেচিং হেরেছি 40-এ, মানে হচ্ছে আমার অলরেডি 80 আর 90 পেটি হয়ে গেছে। তো আমার আর 10 বা 20 পেটির মধ্যে বাঁধতে হবে, তাহলে 19-এর মার্জিংটা এতদিনের যেটা ছিল সেটা ঠিক থাকবে। তো উইশ উইশ মি লাক। পুল করছি, প্রথমে একটা পুল করবো নাকি 10টাই করবো? বল, একটা পুল করবো না একটা একটা করে করবো, না 10টা করে করবো বল? সুরাজের এসব দেখে কষ্ট হয়। আরে আমার তো আরও 41টা রয়েছে ভিতরে, তারপরে আমি আগের দিন হারলাম, তোকে বললাম অনেক দিন পর। স্ট্রিম চ্যাম্পে ওয়াটারমার্কটা রাইট সাইডে থাকলে বেটার লাগতো। দেখ ওইগুলো তো আমি জানি না কোথায় কী হয়, ওটা কি মানে কন্ট্রোল করা যায়? মানে আমি করতে পারবো এদিক ওদিক? যদি করতে পারি তাহলে তুই নেক্সট টাইম করে দিস। হ্যাঁ, আমি লাক উইশ করবো, হ্যাঁ। আরে 50-50 কনফার্ম তো, ওই জন্য বললাম। এবার হ্যাঁ, তোর লাখে হয়তো সেই 90 গিয়েই বাঁধতে পারে আর কি। আচ্ছা, ফার্স্ট একটা প্রিন্সের নামে। Xilonen is here guys. পিটি 41 আছে অর্ণব, 41 আছে, 42 হলো এটা। এই যে পিটি 3 4 5 6 7 8, সরি বেশি হয়ে গেল। এই যে 8 মানে হচ্ছে তো 40, 40, আর এইদিকে ধর 43। তো মানে পেলে তোর, আর যদি 10টা বা 20টা ফুলের মধ্যে পাই তাহলেও তোর মানে 100-এর মধ্যে থাকলেই হচ্ছে। মানে ওই যে রেশিওটা আমার ছিল, যেটা লাখের ভালো রেশিও, সেটা তাহলে থাকবে, স্টে করবে আর কি। কেন কি, একটা 5 স্টার ধর 50 পেটি ধরলাম, আর একটা 5 স্টার 50 পেটি, তো 100-এর মধ্যে দুটো 5 স্টার ইজ ওকে। ওকে, লেটস গো। ও এবারে 4 স্টার খুবই বাজে, আমি যার জন্য তোর ওই 45 পেটি বা 1 পেটি অবধি করে নিয়েছিলাম আগেরটা। বাহ, এটা তো ভালো, মানে যে কটা এসছে তার মধ্যে বেটার। ওকে, সো 10 পেটি করে খুলি, 55 পেটি হয়েছে, 60-এর মধ্যে কি পাবো? No. না না না, সেই হাট পেটিতে গেল রে। বাহ, ভালো, বেটার। তাহলে এবার একটা করেই খুলি।
আটপেড়িতে চলে গেলো। হ্যাঁ, আটপেড়িতে চলে গেল, কিছু করার নেই, বাট এটা নিউ বিলেটের জন্য ফুল করছি। আমাদের নিউ বিলেট কাকার বেস্ট টিমের সাপোর্ট থাকবে দুজন। ঠিক আছে, আমার কাছে 20,000 থাকলে নাও, মানে এটা ফুল করার পরবার তার বেশি সমস্যা। আবার 4 স্টার, আরে নাইস ভাই, লাখ 4 স্টারে তো আছে, মোটামুটি বেস্টটাই পাচ্ছি। আজা আজা আজা, চল নেক্সট এবার নাম নিয়ে খুলবো, প্রথমটা অর্ণবের নামে। আবে ছি বে, ছি লাগবে। প্রিন্সের নামে। আরে ভাই 90 অব্দি টানবে নাকি? What the fuck? আমার নামে ছাড়, তোদের কারোর নামে না। ফাইনালি। ও মাম্মি ইজ হেয়ার। আমার কাছে কত ফুল আছে আর? 22,200, ঠিক আছে, এটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবো। তো আমার কাছে 140, আর এদিকে ধর 150-র কাছে আছে। আগে ক্যান্ডিডেটসটা ইয়ে করে নেবো, কনস্টেলেশন। দ্য ডিউরেশন অফ প্রেয়ার অফ দ্য ক্রিমসন ক্রাউন এফেক্ট, আচ্ছা ডিউরেশন বাড়বে। সিঞ্চু থাকলে এটা অত কাজের না যদিও, আই থিঙ্ক। কত পেটি পড়লো? আই থিঙ্ক এইদিকে তো শর্ট খুললাম 15টা, 10-15টা, আর ওইদিকে 20টা, মানে 25টা। ধর 80-র কাছে আই থিঙ্ক। 25টা না, সরি 80-র কাছে কী কোথায়, আগেরটা ছিল 45, 45 25 কত হয়? 70, 70, 71 সামথিং এরকম। স্ট্রিমে বিল্ড করতে পারবি? স্ট্রিমে বিল্ড তোর ওই বসটা তো আজকেই আনলক হয়েছে না, তো পসিবল না। মানে বাকি ম্যাটেরিয়ালস রেডি আছে, বাট ওই যে তোর নিউ বস ওটা তো আজকে আনলক হচ্ছে, নাহলে এতদিনে করে নিতাম। ও হো, ও ভাই শেড বে, এটা কি ছিল? একে তো ভাই আগে সিলেক্ট করি, দাঁড়া, সরি বেনেট, থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর সার্ভিস। না চল, আমি আগে ফরিনাকে একটু বসাই। ফরিনার জায়গায় আমি একটু একে নিয়ে আসি। শেড ম্যান, এটা কি? ও হো, এটা কি ভাই, ব্যাড গার্ল তো ভাই পুরো, সিরিয়াসলি। শেড বে, অর্ণব।
ও ও ভাই, বেস্ট ফর এক্সপ্লোরেশন। বেনেটের হাইট শট বসি দাও ভাই। বেনেটে বেনেট হচ্ছে তোর ইয়ে ভাই, বেনেট হচ্ছে পাইরো গড, বুঝলি তো? পাইরো আর্কন। যাক, লেভেল আপ করা যাক। এই যে এই জিনিসটাই লাগবে, এটা ওটাকে মারতে হবে। আর্টিফ্যাক্ট, ট্যালেন্টস, ট্যালেন্ট রেফারেন্স কি বলছে? স্ট্যাটিক সার্ভিং ট্যাবলেট, ফেস টুতে যেতে হবে। ও ইয়ার লাগার দিয়ে ওরা কথা, তোর ডিফেন্স লাগে বুঝছিস? ডিফেন্স 2500-3000 লাগে মেবি। ডিজে তো ভাই দেখ, ইয়ো ভাইবিং। দেখি আমার কাছে আর্টিফ্যাক্ট পিস কী কী আছে। আর্টিফ্যাক্টস এইচপি, এটা তো এইচপিরই হবে যদিও। ক্রিট ড্যামেজ, এই এইচপি পার্সেন্টেজ, ডিফেন্স এটা ঠিক আছে। অ্যাটাক ডিফেন্স পার্সেন্টেজ নেই, অ্যাটাক পার্সেন্টেজ, ক্রিট ড্যামেজ, ডিফেন্স পার্টিশন, ক্রিট রেট, ইয়া এটা যাবে। স্যান্ডস যাবে তোর ডিফেন্সের ক্রিট রেটের সাথে। গবলেট লাগবে একটা ডিফেন্সের। গবলেট ডিফেন্সের কি আছে? অ্যাটাক এইচপি, গবলেটটা হবে না, দেখছি পরে। হিলিং বোনাস, ডিফেন্স, এখানে আমি যে কোনো একটা দিতে পারি হয়। তোর হিলিং বোনাসও দিতে পারি আর ডিফেন্সও দিতে পারি আপাতত। হিলিং বোনাসটা অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক টিমে দুটো তোর ইয়ে লাগবে, নেটলাইনের ক্যারেক্টার লাগবে, দেন হয়তো হিলিং বোনাস করবে আর কি। তো তার জন্য ডিফেন্সটাই রাখা ঠিক আছে। ক্রিট ড্যামেজও আছে। জিও ড্যামেজ বোনাস কি লাগবে সেটা দেখার দরকার আছে, আপাতত লাগিয়ে রেখে দিই একটা জিও ড্যামেজ বোনাস, বাট আই থিঙ্ক লাগবে না, সাপোর্টার তো কাজ দ্বারা তো লাগে না আই থিঙ্ক অ্যানিমো ড্যামেজ বোনাস। তো তো আমরা ডিফেন্স করতে পারি, ডিফেন্স না, ডিফেন্স পার্সেন্টেজ, ডিফেন্স হিট রেট, ক্রিট সার্কিট, না ক্রিট সার্কিট না, ডিফেন্স আছে একটা। ক্রিট সার্কিট না রে, ডিপিএস বিল কেন করবো, আমার সাপোর্টার না।
এটা খুব ভালো, আই থিঙ্ক এই পালকটা। ডিফেন্সও আছে। আচ্ছা, এইটা আমি আগে দিয়ে দেখি এটা কি অপশান এসছে। অ্যালো অটো ফাইটিং 5 স্টার আর্টিফ্যাক্টস। আচ্ছা, বাহ। অ্যাক্টিভেট এনহান্স টু নেক্সট। এটা তো ছিল, এতভাবে আলাদাভাবে দেখানোর কি দরকার। নাইস। ডিফেন্স, ডিফেন্স অর ক্রিট রেট, ডিফেন্স অর ক্রিট রেট। নাইস। দেখ, let's go. Defense, only defense. Person. আচ্ছা, বসটাকে মেরে আসি একটু, তারপরে বাকি দেখা যাবে। এই চারিদিক দিয়ে কেমন প্রিমো প্রিমো আসছে মনে হচ্ছে ভাই। এর বস, শিওলেনের বস কোনটা জানো? শিলোলেন। সেন্ট। আমার মেইবের জন্য কোয়েস্ট করতে হবে। ইয়ো, না আই থিঙ্ক করতে হবে না। আরে বাপরে, এটা কি বস? এবার পায়ের রেজিস্ট্যান্স वगैरह নেই তো আবার? ন্যাটনারের বসগুলোর হিট পাওয়ার অনেক বেশি, মানে মারলে খুব লাগে গায়ে। এটা কি? এটা কি? কি রে? হ্যাঁ, what the আরে বাপ রে।
বস মারার জন্য সুরজকে লাগবে নাকি রে? আরে টেলিপোর্ট হয়ে গেল। আরে না, সেরকম ব্যাপার না, কিছু একটা আছে, হয়তো মিস করছি। इसका औकात दिखा दे। হিলিং বোনাস থাক, কাজে আসবে। 3টে পেলাম। এই বস মারা পসিবল না আমার টিম নিয়ে। হ্যাঁ, ইয়ে লাগবে, শিল্ড লাগবে রে, হেভি ড্যামেজ দিচ্ছে, জঙ্গলি ছাড়া সম্ভব না। ম্যাক্সেইন ট্যালেন্টে এগুলি দেখাচ্ছে না তো, কি ব্যাপার? ট্যালেন্ট রেফারেন্স দেখায় না আর? নাকি ট্যালেন্ট নর্মাল অ্যাটাক? নর্মাল অ্যাটাকটা পরেই করি আগে, তাহলে আমি এই দুটোই করে নিই। এর মধ্যে কিছু, এটা আই থিঙ্ক আগে হবে স্কিলটা। এলিমেন্টাল রেজ ডিক্রিজ, আচ্ছা, রাশ ড্যামেজ। আর এটা কী কী দিচ্ছে? এটা দিলে দেবে কন্টিনিউয়াস হিলিং, হিলিং হবে। বাহ, স্কিল ড্যামেজ বেশি, ফ্লো আপ, বিট ড্যামেজ, এটাও দিই। এটা পরে দিই, নর্মাল একটা এখন দরকার। বড় ভাইয়ের নিয়ে আসতে হবে। বড় ভাই পরে দেখ, ট্যালেন্ট আপগ্রেড রিকমেন্ড, হ্যাঁ ওখানে হচ্ছে না রে ট্যালেন্ট আপগ্রেড, ওখানে তো দেখলাম। এখানে কী বলছে? A machine with terrifying destructive capabilities and characters enter the maintain the night soul blessing state. The secret source automation configuration device will start progressing through adaptive countermeasures. Once those are complete, the configuration device will start preparing by bolt spare cannon. Acha. During this time, the configuration device will start up its অ্যাক্রিশন মেকানিজম, আচ্ছা মানে যেটা ঘুরে ঘুরে মারছিল, টু ডিগ ইনটু সলিড লজিস্টন অ্যান্ড কালেক্ট লজিস্টন। দ্য অ্যাক্রিশন মেকানিজম উইল জেনারেট এনার্জি ফিল্ড ইফ ইউ wish to destroy the mechanism of charging the bolts of cannon. You must first climb the solid. আচ্ছা, ওর উপরে উঠতে হতো বে, ওই দেখ, you must climb the solid লজিস্টন অ্যান্ড এন্টার দ্য এনার্জি ফিল্ড। ওই এনার্জি ফিল্ডের উপরে উঠে ওই মালটাকে মারতে হবে নেক্সট টাইম। বুঝলাম।
ঠিক আছে, আমরা আস্তে আস্তে কোয়েস্ট শুরু করি। ওয়েপন সুইচ, ওয়েপন কী দেওয়া যায়? আই থিঙ্ক ফ্রিতে একটা ছিল না আমাদের কাছে, আর ডিফেন্সের যেটা নেটলাইনে দিয়েছিল শুরুতে, নট শিওর যদিও। আপাতত কি ক্রিট ড্যামেজ সেটা কোথায় গেল? সেগুলো নিয়ে নিল নাকি বে? না, ওটা তো পোলাম ছিল আই থিঙ্ক। এক মিনিট, পোলাম ছিল নাকি? এটা ছিল আর্ট শেখার, এটা ম্যাবইকার জন্য না দেবো। তাহলে কী করবো? ক্রিট ড্যামেজই দিয়ে দিই, আর কী করবো আপাতত। ইয়ারের জন্য পরে দেখবো ইয়ার কেমন লাগে না লাগে এর, কারণ আমার মনে হয় তোর এর অ্যানিমেশনটা লাগে না, বুঝলি? নট শিওর। তোর ইয়ে কি বলে, এর বেস যে নর্মাল ইয়েটা থাকে না, ওটাই আই থিঙ্ক লাগে। আপাতত দিয়ে রাখি, তারপর দেখছি। এইটা ফ্রি পেয়েছিলাম, এইটা তো পড়লাম, আর এইটা হচ্ছে ক্লে মোড। তার মানে একটা ওর জন্য না, শর্ট তো ছিলই না, শর্ট। ইয়ার 180-200, বাট এটা শিওর কি ইয়ার 180-200 সাপোর্ট বলেই কি ওটা করতে হবে সেরকম ব্যাপার? কেন কি তোর ইয়ার কী ক্ষেত্রে লাগবে? আমি তো যতটা শুনছিলাম ওর তোর নাইট সোলের যেটা, ওটা তোর ওই ইয়েতেই কী বলে, নর্মাল যেটা অ্যাবিলিটি ওটাই। কততে বেরোলো সঠিক বলতে পারবো না, আই থিঙ্ক 70-এর আশপাশে, মানে তোর আমার আগে 50 পেটি, 41 বা 45 পেটি ছিল, তারপরে 25টা বা 30টার কাছে লেগেছে, 75। আর আগেরটা 40-এ হেরেছি, মানে তোর প্রায় 110 মতো গেছে, লাখটা বাজেই গেছে। আগেরটা হারাচ্ছিল আর কি, ওই ইয়ের ব্যানারে 4 স্টার খুলতে গেছিলাম তোর কী বলে রাইডারের ব্যানারে, ওখানে 41-এ হেরে গেছিলাম আর্লি। বাহ, আরে নইলে নইলে কি এতগুলো নইলে বেশি? C4 C5 হয়ে গেছে মনে হয়, C5। चेंज बात शैलेन क्यों खोले नहीं? शिलोरेन Archon Quest is here. All names are noble. Wait until 2 days later.
স্টোরিটা কি তুই করবি, লাইভে আসবি? তাহলে আমি করব না, যদি তুই না আসিস দেন আমি করব এখন। বাট তোকে পুরো করতে হবে উইথ ভয়েস। তুই যদি বলিস তাহলে আমি করব না আর কি। রাতে করি, ওকে। স্টোরি তাহলে তুই কর, অসুবিধা নেই। আমি তাহলে একটু বিল্ডিং ফিল্ডিংগুলোই করি। রাতে কর না, রাতে আমি আর আসবো না আজকে স্ট্রিমে। রাতে তো বিজিএমআই খেলবো। আর তোর যদি করতে হয় স্ট্রিম তাহলে তোকে দুপুরে বা বিকালের মধ্যে করতে হবে। হবে না, এই মাইক নিয়ে আর কি করা যাবে। হেল্প লাগবে, এসো ভাই। কোয়েস্ট করছি এখন। ফোনের মাইকে কাপড় জড়িয়ে নেব, কাপড় তো নেই ভাই কাছে। That will lead to faster response time. হেডফোনের সাউন্ড কি কমিয়ে দেবো? মানে আমি তো এখন কোয়েস্টই করছি, যদি মনে হয় বেশি সাউন্ড আসছে তাহলে আমি কমিয়ে দিচ্ছি সাউন্ড অনেক। হেডফোন খুলে করলে তোর আরও ইকো হবে রে। সাউন্ডই তো আসছে না হেডফোন খুলে। হেডফোন খুলেছি বাট সাউন্ড পাচ্ছি না আমি নিজে, মানে স্পিকারে। দেখ তো তোরা পাচ্ছিস কি? সাউন্ড যাচ্ছে তোদের? আমার পুরো টেনশন।
ঠিক আছে স্যার, আজকে নতুন সেলাই করতে হবে, আমি কিছু করেন। এই হেডফোনেই করতে হবে, ভালো কিছু কিনলে দেন দেখছি। শাওলেনের কাছে যেতে বলছে, শিলোলেন। স্ট্রিমের ব্যানার আর বাকিগুলো এডিট দারুণ হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু প্রিন্স অজি। স্ট্রিমের সাউন্ড পাচ্ছিস না একদম, সে কি? এবার দেখ তো ঠিক হয়েছে কি। ঠিক আছে দেখছি, দাঁড়া মাইক অফ করে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে কিছু একটা গ্লিচ বা কিছুটা হয়েছে, এরকম ওই মাইক তখন হেডফোনটা খুললাম না, ওই জন্য সমস্যা হয়ে গেছে, হওয়ার কথা ছিল না। দাঁড়া একটুখানি দাঁড়া, সামনে গিয়ে আগে এই জায়গাটা পজ করে আমি কিছু করছি।
সিটলালি কথা বলেছে, সিটলালি তার মানে এই প্যাচে দিয়ে দেবে আর কি। এক মিনিট তারা এবার কী সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ঠিকই আছে এটা। এবার দেখ তো। আগের থেকে কি বেটার হয়েছে না একই জিনিস হচ্ছে একটু বল। একই কেস। নোটিফিকেশান বার থেকে স্ক্রিন রেকর্ড অন করো, স্ক্রিন রেকর্ডে ট্যাপ করো, দেন আবার সেট করো, বাট অফ হয়ে যাবে তো।
কোনটা বানানোর কথা বলছিস প্রিন্স? এইটা হ্যাঁ প্রিন্স বল। হ্যাঁ ওটা বেশি আসছে বলে 30 করে রেখেছিলাম বললি। এই ওটা প্রেস করে রাখবো না ট্যাপ করবো? প্রেস করে রেখেছি, হচ্ছে না কিছু। কিছুই দেখাচ্ছে না প্রেস করলে। না মানে প্রেস করলে না, ট্যাপ করলে হয়তো আসবে, মানে প্রেস ধরে রাখলে কিছু আসছে না। এই যে হ্যাঁ রিস্টার্টই তো নিয়ে নেয়। এখান দিয়ে থোড়ি নেবে, প্রথম থেকে আসবে। তাই নাকি? হ্যাঁ এটা ওই হেডফোনটা খুললাম না তখন, অন্য বললো তারপর থেকে এরম হচ্ছে। আরে হেডফোন খুলে চালাচ্ছিলাম, ওই একটু সাউন্ড আসছে সেটা কমাতে গিয়ে, তারপর থেকে গেমের সাউন্ড আসছেই না। এই ফোনে এর দিয়ে বেটার হবে না, বুঝছিস তো। দেখি তাহলে অফ করে দিই। ও ওখান থেকে এসছে, আচ্ছা এখান থেকে আসে জানতাম না তো। দেখতে গেম সাউন্ড এসছে কি এবার? গেম সাউন্ড আসছে? হ্যাঁ আচ্ছা, এই করতে লাগে বুঝলি, বেটার করতে গিয়ে আরও ভুলভাল হয়েছে। ঠিক আছে। আর এটা স্ট্রিম চ্যাম্পেরই ব্যাপার রয়েছে রে, আমি তো শুধু হেডফোনটা খুললাম তাতেই এরকম গ্লিচ হয়ে গেল। যাই হোক, মানে তোর প্রাইম না নিলে অ্যাকচুয়ালি সব ফ্রি মালে সম্ভব হয় না খেলা। ভালো কাটসিন আছে মেবি এখানে। I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? She mentioned there are 6 heroes and that Xilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality.
Lolly knows him too? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Huh. Makes sense. But Paimon wonders how Xilonen could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Yeah. Plus, we kinda owe her. Ah, this is a pretty well thought out plan. As expected. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Xilonen can meet at the stadium in 2 days. দুদিন পর আবার দুদিন করতে হবে নাকি? Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Now done till morning of the day after. China boba. প্রাচীনার ভাই অ্যাকশন সিরিজ তো ছিল 5.0 তে Staring into my eyes is ill-advised. I can't go. মর্নিং বললো It's your love. You see. Oh, it's time to meet up with Xilonen. Let's ask her how things have been going. একদম ভাই Xilonen, how's একদম everything going? মালটা ভাই সারা Hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Xilonen did not reply to our request, although I suppose I'm not too surprised. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the masters. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! প্রিন্সরা খেলছো গেনশিন প্রিন্স খেলে না রে Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be That might be true, but this is still a... a subject. Well, yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down-to-earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? সব থেকে Does ডাউন she টু think আর্থ she can ignore us just because she's famous?
শীতলি আসছে। You all talk about her like she's some kind of huge... If that's what Seated. aging does to you, Paimon never wants to get old. শীতলালি Oh, Is it- really? So, that's how you see me? শীতলালি কিউট আছে খুব। Who's হ্যাঁ there? অনেক। Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my... Huh? Xilonen. Wait, you're Xilonen? You're Granny Eatstly? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you, it's just that... your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well... It was my idea to invite you here, Xilonen. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no... I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood. But, of course... It's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like... What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway... Correct. The situation is... I see. So... And you've also heard all about Auroron. Yeah, that's what... I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good... Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. O weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to... Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the Traveler gonna be okay? Shoo!
that should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. Isn't that kind of like having part of a... It's nothing as serious as that. If Oh, in that case, better to get rid of them. it was nothing. Xilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, The Lord of the Night? But don't we need... something this important is beyond the Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. প্রচুর বইটা হচ্ছে রে Phew, the Auroran's Fatui gonna are come nothing to scoff at, so please, Auroranকে be already careful সন্দেহ during your করেছে। investigation. If you need any... Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to. He has always lived alone. And I found a broken jar in his house. And interesting enough, I saw some slash marks in the house. That. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get. I'm truly sorry. You can count on us. All right, then let's start by heading to. এটা তো উপরে This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Or, however, I doubt anyone would believe me. Didn't Kanich say that she's a big... Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant. He learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most... He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston. Let's follow the phlogiston. Huh? What trail? Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here.
How about now? What do you see? Crazy much. Whoa, Paimon can... That's right. I used a spell. Wow, you can even share your... It requires a when I held your... Anyway. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as... But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't... Huh? সব মনে মনে কথা চলছে রে। Was that Seat Lolly's voice? Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. বাহ, ওর কথা এরা সব শুনতে আছে। Oh? They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Hey, looks like there's a new camp over there. আর তুই আসবে নাকি? Yeah, just... Wait. Let me see. Paimon sees us... This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So, Auroron, we've got to find him. Leaving such a subtle mark, if they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. There are traces of people staying here, too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. What? There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another Given there are... I'll take this direction, and leave the other one to you. Let's meet up again later. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Seat Lolly left, that voice went away as well.
Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was... So you were thinking the same thing? She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's... If you think about... Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't... That's weird, but he can't have just evaporated... So, What the fuck? I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. Yes. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the Masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. भाई लुक तो है भाई. Ah, the Fatui's custody. ये 4 star भाई. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Shade भाई. Greetings, traveler from afar. Be careful fuck. with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. Stream. I've heard much about you from the past encounters you've had with my colleagues. Given the present situation in Natlan, I would like to sincerely request a formal meeting with you, in person. I will use the opportunity to explain my goals and motivations to you, as well as why I mistrust Malwika, the Pyro Archon. I believe there is little reason for you to blindly follow her plan. If you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. अच्छा और illusion This is all to avoid dragging Granny into this conflict. বললো এদের ভিউটা যেটা করছে সেটা ঠিক আর একে ভুলভাল বলা হয়ে আসছে বাপরে
ক্রিস্টোফার নামের ভূত। Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Hey, why are you sitting on the ground? See, Lolly, he froze for a moment and then just collapsed to the ground. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But how If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, A seasoned traveler must know the importance of not put in any case. Neat. Feeling better yet, Traveler? All right, I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by. Oh, so it's close by. Then let. Well, I recruited, but if you want to make it up to me, then just be sure to fight X. Look over there. Huh? Paimon thinks she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. All right, we'll take the lead. Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do? I cannot see the sun. What? Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Bye. Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. See, Lolly's struggling to control her temper now. On my count. 3, 2, 1! You're still trying to resist? You've got no idea who you're up against! Back into it! One with wind and cloud! No slackness on this quest! Miscalculated. Look. Auroron! Great. Paimon knows she's called And greetings to you too. Gramps? What did you just call him? Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you... How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the... Oh, wait. He's not a child, is he? Don't tell Paimon he's one of those people who look like an adult but are actually only 8 or 9 years old. Oh, your words have pierced my heart like a thorned vine. Given... Why are you so upset? You can just... Of course I'm not a child. It's just... Granny always taught me to show gratitude where it's due. Like the And since the philosopher. master... Exactly. But if you keep that up, then everyone's going... And do you think saying all of this is gonna... Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of bees prowling around, scammers looking for their next victim. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your... You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another... I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll...
They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw. Okay. Now answer me honestly. Were you... Yes, So why did you do it? because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey! I'm no ordinary granny. Would they really dare to come after me? And you! Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from... Even if the truth that you see will soon manifest into reality, there is still no need to preemptively panic. Have you... I'm sorry. We can submit the details of this camp and the defeated Fatu. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously... Sounds good. Should I bring some? Your vegetable? Yes. I grow a lot of fresh produce in my... Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatu... How exactly did the masters... Oh. I see. So Auroron came... That's right. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached... Technically, yes. But if Miss Xilonen is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the... I understand. Thank you. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very... Once Auroron is settled, I'll go talk to Xilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. You scratch my back, come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Goodbye, Gramps. भाई लुक तो है We're finally done. Alright, it's time to find some grub. Huh? What is it, Trav? What? That captain? Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest. All that stuff about protecting Xilonen and being forced to help the Fatu. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if we still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. এই একটা করে বন্ধ করে দেব স্ট্রিম এরপরে অর্ণব করবে বিকালে সেখান থেকে বাকিটা কন্টিনিউ হবে
weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. What was that? अबे पाइमोन रिएक्शन. Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up. I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon? Well, I could. It's all clear. Over to you. Excellent. Oh, The bye. fact that you showed up proves that I was right about your Shit. character. पाइमोन. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tavat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup. We have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plan? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Something? Bad news, chump! It's your granny! Xilonen! When did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to.
How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Shit. Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, Xilonen! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You're right, Traveler. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake? Why did you help the captain? And I... No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the... Really? You're just going to stonewall me? Just use your brain for a second. You've always been a good kid. Why would you... I'm sorry that you have to hear all this. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. Well, that's an oddly specific analogy. Yes. And every... Wait, but you're the one getting your head... Indeed. You've got a... Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why you say all the right things, but then you go and completely ignore me? Well... Who's Aoife? A delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to us. Auroron, if you're still... স্ট্রিমে তো হ্যাঁ হ্যাঁ তুই তো বললি শিওর না নাই পুরোটা করছি না আমি ওই একটা অবধি শেষ করে দেবো
তাহলে স্ট্রিমে সাগ্নিক যদি থাকিস একটু অর্ণবকে বলিস যে এই একটা রিয়েলটা করে অফ করে দেবে। আমার ওই ফোনটা ডেড হয়ে গেছে ওকে কথা বলতে বলতে, যেটা দিয়ে কমেন্ট পড়ছিলাম। এই একটা শেষ হলে আমি অফ করে দিচ্ছি, দেন অর্ণবকে কন্টিনিউ করতে বলিস, যদি অর্ণব থাকে। अरे बाप रे, ड्रंक। সবাই পার্টি করছে, আমি আর অর্ণব বাদে। বাপরে, এই কি ভাই? তবে ভাই কি হচ্ছে? ও ভাই, তবে হয়েও এটা কি বানিয়ে দিল? সিটলালি তো প্রো হবে, 1 মিনিটও লাগলো না কাটাতে।
Wow, nice view.